I'm here with Mahmoud Sarsak, who's a footballer from the Palestinian national team. He's here in Manchester, about to give a talk this evening. He's been on a national speaking tour of Europe, telling people about what happened to him. Because when he was passing to try and go to play for his team, he was detained by the Israeli forces for 3 years. He went on hunger strike to draw attention to what was happening to him, and he gained support from people, really well-known players such as Eric Cantona, the UEFA president Michel Platini, the FIFA president Sepp Blatter, and as well as other people who are very well-known like Ken Loach and Noam Chomsky. We're really pleased that he's here in Manchester to talk to us today, to share with us what he's been experiencing. So, welcome to Manchester. Welcome. Can I first ask you what position you play in your team and what your footballing career has been like? حابب تسأل إيش أي موقع تلعب فيه أنت في المنتخب وكيف كان تجربتك المهنية لحتى الآن في كرة القدم؟ سؤال عام عن الكرة. يعني بداية أنا كنت ألعب وسط ملعب أو صانع لعب طرف يمين. So he started out by playing in left midfield. يعني مسيرتي نشأت في نادي خدمات رفح، بعد تسلسلت في الفئات العمرية، ومن ثم في سن 15 سنة انتقلت للفريق الأول في النادي. He started out in the Rafah Services football team in the 14-15-year-old segment, and then after a few years he moved to the first team for that club. The adult team? Yeah. Okay. طبعا من عمر صغير التحقت في المنتخبات الفلسطينية، فئة الناشئين والشباب، إلى أن وصلت للأولمبي والأول. He joined the Palestinian national team from a young age in the youth teams, and then as he progressed he joined the Olympic and first national team. Right, okay. Yeah. So are there many teams in Palestine, in Gaza? Are there many teams from the different towns? في نوادي كرة قدم كثيرة في غزة. أي نعم، يعني غزة تقريبا تضم يعني 72 نادي. Indeed, Gaza has 72 football teams, football clubs. Yeah. Such a small area, so there's a lot of people play football then. نتفاجأ إنه في مساحة صغيرة كثير ناس بحبوا يلعبوا كرة قدم. يعني هو الشعب الفلسطيني حقه كباقي الشعوب إنه يعني يعبر عن ثقافته، عن حبه لرياضته، ولهيك يعني الشعب الفلسطيني بيعرف إنه كرة القدم هي رسالة محبة وسلام ونشر ثقافة ما بين الشعوب، لهيك هو يعني كباقي الشعوب يعني يعشق كرة القدم وبالتالي يمارسها رغم ضيق المكان وقلة الإمكانيات. So like any other people, Palestinian people have a right to express their culture and their love of sport, and football and sport is about a message, providing a message of peace, and Palestinian people like to practice this by playing football and quite actively within the Gaza Strip. Yeah, great. Yeah, sure. So, do you follow any particular international football teams? في فرق كرة قدم دولية بتتابعها أو بتأيدها؟ يعني صحيح، هو الشعب الفلسطيني مولع في تشجيع كرة القدم، يعني لأنها بتطلع شوية من حالة الضيق والكبت اللي موجود فيها الشعب الفلسطيني. فلهيك أنا وغيري يعني بتابع يعني فرق كتير أوروبية، يعني برشلونة، يوفنتوس، مانشستر، كتير فرق أتبعها يعني. So yeah, the Palestinian people love football. It provides a release from the horrendous conditions in which we live. And personally, I follow a few teams, European teams like Barcelona, Juventus, and Manchester. And Manchester United. Yeah, Manchester United. Very good. Yeah, we all support United. You had some really difficult things happen to you. Is it all right to ask you about what happened when you were detained? يعني عرفت إنه تجربتك السابقة في السجن كانت صعبة،
ممكن أسألك شوية أسئلة عن تجربتك في السجن؟ yeah. What happened to you? What was it like? كيف كانت التجربة؟ إيش اللي صار إيش ممكن يعني هي تجربة قاسية بداية قبل كل شيء. يعني أنا كنت متوجه للاحتراف في مركز بلاطة في الضفة الغربية، طالع من غزة للضفة، ولكن يعني طبعا طالع لتحقيق حلم، يعني إنه الإنسان يحترف في سن صغير، فهذا حلم عند أي إنسان يعيش بغزة في الحصار وفي وضع يعني مسكر من جميع الجوانب. فكان شيء كثير حلو إني أطلع الضفة، ولكن يعني سبحان الله هو حلم يعني، ولكن كان محاط بالأشواك. يعني يد السجان كانت أقرب إلي من تحقيق حلمي. يعني تم اعتقالي وأنا طالع عن طريق معبر إيرز. It was a very difficult experience. I was on my way for professional training at the Balata football training centre in the West Bank, and it was a dream of mine to get such training at such a young age. But the experience was tinged with difficulties and sadness. I was detained at the Erich checkpoint on the way to my training, and that curtailed my dream. Sure. And did they say why they'd picked on you? Why did they detain you? حكوا ليش اعتقلوك؟ انت ليش انت بالذات؟ للأسف يعني هذا السؤال لليوم ببحث له عن إجابة. أنا 3 سنوات يعني تعرضت خلالها للقهر وللتعذيب ووسائل كثيرة مستفزة ومذلة. حتى هذه اللحظة يعني لم أعرف شو السبب المناسب. كانوا في كل فينة والأخرى يعني يحكوا إنه هذا ينتمي لمنظمات إرهابية، لمنظمات مناهضة لوجود إسرائيل، ولكن هذا الكلام كله ما في منه. هذا إسرائيل بتسوقه زي ما بتسوق أي افتراء لها على أبناء الشعب الفلسطيني. So this is a question that I've been searching for the answer to for years, 3 years. During that time I was subjected to oppression and humiliation and torture. The Israelis accused me of belonging to a militant group, but those are lies that have been made up by the Israeli authorities. So do you think that they were trying to affect the football team, that they picked on you, or was it just that they pick on people randomly anyway? برأيك إنهم كانوا بيحاولوا يأثروا على المنتخب الفلسطيني عن طريق اعتقالك، ولا كان إشي بس عشوائي؟ لا بالعكس، إسرائيل ما في عندها شيء عشوائي. يعني إسرائيل متعمدة أنها تعيق حركة تطور ونهوض الرياضة الفلسطينية، وهذا تمثل مش بس في اعتقالي. هناك العشرات أو بل المئات من اللاعبين المنتخبات المختلفة في الرياضات موجودين خلف السجون. كثير شهداء من الحركة الرياضية تم تصفيتهم. كانت آخر إحصائية اللي هي 550 شهيد رياضي. نظام الحواجز الإسرائيلية اللي بتوقف وبتعيق حركة اللاعبين، يعني هذا كله إسرائيل تعمله بشيء مبرمج وممنهج. ما في شيء اسمه طريقة عشوائية، لأنه إسرائيل بتعرف إنه اليوم أصبحت رياضة كرة القدم يعني تحظى بشعبية كبيرة من المتابعين حول العالم، وبالتالي تعلم بأنها وسيلة سهلة لنشر يعني من عبرها يعني يتم نشر مثلا قصص إنسانية معبرة أو غير معبرة عن أبناء الشعب الفلسطيني، عن المعاناة اللي بيعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، عن الانتهاكات الإسرائيلية اللي بترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. لذلك إسرائيل تخشى من أن يطلع فد رياضي، فد فلسطيني، وبالتالي يشهر علم فلسطين ويشهر معاناة شعبه من خلال وسيلة الرياضة. ممكن أسأل سؤال فصلت لأنه كانت إجابة طويلة. أكم رياضي فلسطيني اعتقلوا في السنة ولا؟ مئات، ولكن الشهداء يعني آخر إحصائية 550 شهيد. Okay. So I don't think there's anything random in Israel's actions. Israel
has specific plans to impede the development of Palestinian football. Football is a very important outlet for Palestinian self-expression and also for exposing a better side of Palestinian society. And I think Israel worries sometimes that there'll be a Palestinian football superstar that will emerge and make things about Palestine look better in the eyes of the world. Statistics tell that there have been hundreds of Palestinian footballers, Palestinian sports professionals that have been detained, and in terms of martyrs, there have been 500 or so sport people who have been martyred by the Israeli authorities over the past year. How many years? كم سنة 500 ال 550 هاي من بداية ال67 وحتى هذه اللحظات يعني. Okay, so from 1967 to date, there have been 550 Palestinian sportsmen and women who have been killed by the Israeli authorities. يعني هذا كله تمثل يعني ووضح للإعلام بشكل جدي اللي هي رسالة إسرائيل من وراء إعاقة الحركة الرياضية ونهضتها في الحرب الأخيرة على غزة في نوفمبر 2012 عندما قامت بقصف 5 منشآت رياضية كبرى في قطاع غزة وتدميرها. يعني هذه كانت رسالة واضحة للرياضيين الفلسطينيين بأنه إحنا يعني معنيين في أنه يعني ما تمارسوا رياضتكم، ما توصلوا رسالة شعبكم من خلال الرياضة، وإلا مصيركم راح يكون الموت والقتل، يعني زي ما جرت العادة على المواطنين العاديين. Just to add, as another example of Israel's attempts to impede the development of Palestinian sports activities, during the last Israeli attack in November on Gaza, 5 sports facilities were bombed, and I see that as a message that you will not be allowed to practice sports activities that help you develop your sports capacity.